Phrasal verbs with Bangla and English translations. Abide by মেনে চলা, তারা প্রতিযোগিতার নিয়ম মেনে চলতে প্রতিজ্ঞা করল। They promised to abide by the rules of the contest. Abound with পূর্ণ থাকা, এই নদীটা মাছে পরিপূর্ণ। This river abounds with fish. Account for ব্যাখ্যা করা, জ্যাক তার বোকার মতো করা ভুলটার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারল না। Jack couldn't account for his foolish mistake. Account for দায়ী, শহরের বেশিরভাগ খুনের জন্য দায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর দ্বন্দ্ব। Fights among rival gangs account for most murders in the city. Accede to রাজি হওয়া, সে তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলো। He readily acceded to our proposal. Accustom oneself to something. অভ্যস্ত করা, সে গরম আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। He couldn't accustom himself to the hot weather. Ache for অভাব বোধ করা, সে একা ছিল আর ভালোবাসার অভাব বোধ করছিল। He was lonely and aching for love. Acquaint somebody with something. পরিচিত করানো, অবগত করানো। আমার মেয়ে আসলে তার সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিব। I will acquaint you with my daughter when she arrives. Act as something. দায়িত্ব পালন করা, আগামী কিছুদিনের জন্য সে প্রধান নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন। He will act as the CEO for the next few days. Act as something. ভূমিকা রাখা, মৃত্যুদণ্ড অপরাধের প্রতিরোধক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। Capital punishment acts as a deterrent against crimes. Act for কারো হয়ে কাজ করা, আইনজীবী কোর্টে জুলিয়ান সাহেবের হয়ে কাজ করেছিল। The lawyer acted for Mr. Julian in the court. Act on উপদেশ বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা, পরিষদ প্রস্তাবিত বেতন বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল। The board decided to act on the recommended pay rise. Act on আপন তথ্য পেয়ে কিছু করা, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ কাজ করছিল। The police were acting upon a tip-off. Act out অভিনয় করে দেখানো, কিছু ছাত্রছাত্রী গল্পটা অভিনয় করে দেখাবে। Some students will act out the story. Act out স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা, সে জীবনভর তার বিশ্বাসটাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল। He tried to act out his beliefs all his life. Act out প্রতিক্রিয়া দেখানো, ছেলেটা গাছটা কেটে তার রাগ প্রকাশ করল। The boy acted out by cutting the tree. Act up প্রতিক্রিয়া দেখানো, সোফি বিরক্ত হলো আর রাগ প্রকাশ করল। Sophie got bored and started acting up. Act up বিগড়ে যাওয়া, আমার গাড়ি সর্বদা শীতের সময় বিগড়ে যায়। My car always acts up in cold weather. Act up ব্যথা করা, আমার কাঁধ ব্যথা করছিল। My shoulder was acting up. Act up শুরু হওয়া, সে যখন জঙ্গলে ঘুরতে গেল তখন অ্যালার্জিটা শুরু হলো। His allergies acted up when he went hiking in the woods. Add on হিসাবে ধরা, যোগ করা,
সমুদ্র ভ্রমণের পরে তুমি ভেনিসে 1 সপ্তাহ থাকাটাও যোগ করতে পারো। You can add on a week in Venice after the cruise. Add to, বাড়ানো বা বৃদ্ধি করা। বাচ্চাদের সাথে নিলে আমাদের সমস্যাটা শুধু বাড়বেই। Taking the children with us would only add to our problems. Add together, add something together. একত্রিত করা, যোগ করা। যখন টুকরাগুলোকে একত্রিত করা হলো, এটা একটা রোবট হলো। When the pieces were added together, it became a robot. Add up, সব যোগ করা। আমরা সব হিসাব যোগ করে দেখলাম ঠিক আছে কিনা। We added up the bill to check if it was correct. Add up, যৌক্তিক হওয়া। ওয়াটসন বলল যে সে খুনের সময় বাড়িতে ছিল না, কিন্তু পুলিশ বলল সেটা যৌক্তিক না। Watson claimed he was not at home during the murder, but police said his story didn't add up. Add up to, সব মিলিয়ে। প্রত্যেক সারিতে সব মিলিয়ে 9টা আছে। The numbers in each row add up to 9. Add up to, ফলাফল। আমরা 4টা ট্রেন বা 4টা 15 বাস যেটাই ধরি, ফলাফল একই হয়। দুটোতেই অনেক দেরি হয়ে যাবে। Whether we take the 4 p.m. train or the 4:15 bus, it adds up to the same thing. They both get us back too late. Address yourself to something. মনোযোগ দেওয়া, গুরুত্ব দেওয়া, কাজ করা। পানি দূষণ সমস্যার উপর আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। We must address ourselves to the problem of water pollution. Adhere to, লেগে থাকা, মেনে চলা। প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভাবে তার ছাঁটাই নীতিতে স্থির থাকল। The company strictly adhered to their layoff policy. Admit of, অনুমতি দেওয়া, সম্ভব হওয়া। তার শারীরিক অবস্থা তাকে দেশের বাইরে নেওয়া সম্ভব না। His health condition doesn't admit of taking him abroad. Agree with somebody. মানানসই হওয়া। তোমাকে সুস্থ দেখাচ্ছে, পাহাড়ি আবহাওয়া তোমার জন্য উপযুক্ত হয়েছে নিশ্চয়ই। You look well, the mountain air must agree with you. Agree with something. নৈতিকভাবে সমর্থন করা। আমি শিকার করাকে সমর্থন করি না। I don't agree with hunting. Agree to something. সম্মত হওয়া। দুপক্ষই শান্তি চুক্তির শর্তগুলো মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। Both sides agreed to the terms of the peace treaty. Aim at, বন্দুক তাক করা। আমি পাখির দিকে বন্দুক তাক করলাম আর গুলি করে নামালাম। I aimed at the bird and shot it down. Aim at, লক্ষ্য স্থির করা। চলো আগামীকাল জগিং করতে যাওয়ার জন্য সকাল সকাল ওঠার চেষ্টা করি। Let's aim at waking up early tomorrow to jog. Aim at, কারো উদ্দেশ্যে। পিজা প্রেমিকদের উদ্দেশ্য করে তৈরি করা টিভিটা বিজ্ঞানটা দেখেছো? Did you see the TV commercial aimed at pizza lovers? Align yourself with somebody or something. সমর্থন করা। আমি প্রতিবাদকারীদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। I decided to align with the protesters. Allow for something. বিবেচনায় রাখা। প্লেন আসতে দেরি হতে পারে, এটা তোমার বিবেচনায় রাখা উচিত। You should allow for the plane being delayed.
allow of, সম্ভব করা। প্রমাণাদি দেখে মনে হচ্ছে সে সম্ভবত খুনের সাথে জড়িত। The evidence allows of his involvement in the murder. Amount to, সব মিলিয়ে। তাদের বার্ষিক জ্বালানি খরচ দাঁড়িয়েছিল ৬,০০০ পাউন্ডের বেশি। Their annual fuel bills amounted to over $6,000. 6,000 pounds. Angle for something. পরোক্ষভাবে চাওয়া। সে স্পষ্টতই পরোক্ষভাবে টাকা ধার চাচ্ছে। He is clearly angling for a loan. Answer back. রেগে উত্তর দেয়া। সে যখনই সমালোচিত হতো তখনই রেগে উত্তর দিত। He tried to answer back whenever he was criticized. Answer for something. কৈফিয়ত দেয়া। আমি চাই সন্তানদের আচরণের কৈফিয়ত বাবা মাই দিবে। I expect parents to answer for their children's behavior. Answer to somebody. দায়বদ্ধ হওয়া। আমি তোমার নতুন বস আর এখন থেকে আমার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। I'm your new boss and you will be answering to me from now on. Appeal for, অনুরোধ করা। তারা কাপড় আর কম্বলের জন্য অনুরোধ করছে। They're appealing for clothes and blankets. Appeal to, আকর্ষণ করা, ভালো লাগা। ব্যান্ড সঙ্গীত তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করে। Band music appeals to the young generation. Appeal to, অনুরোধ করা। খেলোয়াড়রা ফ্রি কিকের জন্য রেফারিকে অনুরোধ করল। The players appealed to the referee for a free kick. Appeal against, বিরুদ্ধে আবেদন করা। তারা সিদ্ধান্তটার বিরুদ্ধে অনুরোধ করল। They appeal against the decision. Apply for, আবেদন করা। আমরা অনুদানের জন্য আবেদন করলাম। We applied for a grant. Apply to somebody, প্রযোজ্য হওয়া। এই নিয়ম শুধু অভিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য। This rule applies to the immigrants only. Apply to something, আবেদন করা। আমি স্কুলটাতে আবেদন করলাম। I applied to the school. Apply to something, প্রয়োগ করা। আমি ক্রিমটা আমার ত্বকে প্রয়োগ করলাম। I applied the cream to my skin. Apprise of, অবগত করা। আমি তাকে বিষয়টার সম্পর্কে অবগত করলাম। I apprised him of the matter. Argue down, বিতর্কে পরাজিত করা। শিক্ষিকা ছেলেটাকে বিতর্কে পরাজিত করার চেষ্টা করলো কিন্তু পারল না। The teacher tried to argue the boy down, but she couldn't. Argue out, আলোচনা করে সমাধান করা। প্রয়োগের পূর্বে তারা বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করল। They argued out the detailed plan before implementation. Argue with, দ্বিমত করা। ম্যারাডোনা একজন অসাধারণ খেলোয়াড় ছিল, এটা নিয়ে দ্বিমত করতে পারি না। Maradona was an outstanding player. I cannot argue with that. Arrive at, সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। তারা স্বয়ংক্রিয়করণের উপর আরো বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্তে পৌঁছালো। They arrived at a conclusion to invest more on automation. Ask after, খোঁজ খবর নেওয়া। তোমার বাবাকে বলো আমি তার খোঁজ খবর নিয়েছিলাম। Tell your father I was asking after him.
ask about, বিস্তারিত জানতে চাওয়া। আমি হোটেলে ফোন করলাম আর রুম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলাম। I rang the hotel and asked about the rooms. Ask around, ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় করা। আমি আমার পোষা কুকুরকে খুঁজতে আশেপাশের সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলাম। I was asking around to find my pet dog. Ask for something, অনুরোধ করা। কর্মীরা বেতন বৃদ্ধির অনুরোধ করল। The workers asked for a raise. Ask for something, জায়গা খুঁজে পেতে জিজ্ঞেস করা। আমি একজন পুলিশকে থামালাম আর স্টেশনটা কোন দিকে জানতে চাইলাম। I stopped a policeman and asked for the station. Ask for something, বিপদ ডেকে আনা। ভেজা মেঝেতে হেঁটে তুমি বিপদ ডেকে আনছিলে। You were asking for trouble by walking on the wet floor. Ask for somebody, কারো খোঁজ করা। আজ সকালে এক তরুণ তোমার খোঁজ করছিল। A young man was asking for you this morning. Ask somebody in, ভিতরে ডেকে আনা। আমি মিটিং এর পরে তাকে ভিতরে ডাকলাম। I asked her in after the meeting. Ask somebody out, ডেটিং এর আমন্ত্রণ জানানো। শেষ পর্যন্ত সে তাকে ডেটিং এ আমন্ত্রণ জানালো। Finally, he asked her out. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe.